Ano siyang bahaw guys. Ato na siyang himuon og rice cake. So, madali lang siya lutuon guys. Follow this video tutorial. Pwede mo siyang gamitan ng mga iba't ibang fillings like sugar or marshmallow or mga chocolate chips thingy. So, then leftover rice. Hugasan lang natin siya. Ayan, hugasan lang natin siya. Yung water until mostly yung liquid is wala na. So, ako na siyang ibulat sa gawas. So, naugan na siya. Ugan na ang rice. Thank you, promise. Okay, nag-brown na siya guys. So, lagyan ko lang siya ng marshmallow. So, lagay ko lang siya dyan. At halo lang natin siya ng halo. Pero pag wala akong marshmallow, sugar yung ginagamit. Yan. So, pwede na nating patayin yung apoy para hindi siya masunog. You just keep mixing it until all the marshmallow will combine to the rice. Then, yeah. Let it cool down kasi sobrang init. Tapos ilagay natin siya mamaya sa refrigerator to cool. What are you cooking? Yeah, rice cake pala. Wow. Rice cake. I made a rice cake. So, yan. Kasi sobrang init pa, guys. Gusto ko siyang lagyan ng marshmallow sa top. And I let the marshmallow melt. You know, halfway, something. Like that. Yan. Sprinkle ko lang yung, marshmallow. Luto na yung pizza na bake ko, guys. Ayan. Medyo pagod-pagod siya sa gilid. Pero sakto lang siya. Yan ang roses namin. Nagsustan na si Rose. Ito ang makulit kong baby girl. Mainit pa, baby. Mainit. Sobrang init, sobrang init. Yan. Ready na pizza sa mga bata. So, for Moses Promise David. And yan yung snack namin mamaya. Yummy! Moses! It's yummy? Let's see. So, wow! Divide ko muna siya. Para kainin namin yung bata. Wow! Look at that! Awesome! Look at this one. Oh! Wow! Can you make snacks time? It looks yummy. Yeah! Dumikit pa siya. Very crunchy and oily. Nanood kami ng TV. Minecraft. It's so good. No. Promise. Promise love it. Roses love it too. Hi, Rosemary. I forgot to select the apple. Very crunchy siya. Diba? I already made it, and there's a purple flower at the end, and I accidentally made it, and I didn't make the Yeah. Sobrang sarap niya, crunchy.
Bahaw rice cake. Hi, si David. You like that? Yummy? So good. Rosemary. You want baby girl? Baby girl. Mommy.